depends upon the price. Okay. Yes, profitability will depend upon the price. So there will be a multiple scenarios in the Okay. real times wherein the business will be asking like, I will be selling this product like this, like that. So each and every time you have to determine the price based on that, Mm-hmm. on those factors. Mm. So for that you have to play around in the pricing. So yesterday, day before yesterday or 2 3 days back when we were Mm-hmm. discussing about Yes, condition price. master record, no, Mm-hmm. Yes, that price time I have condition. shown like, yes, price condition. That time I have shown you so many conditions are there Yes. in one pricing procedure. But normally they are categorized into four. I said pricing is categorized into four elements. Can you tell me like what are they? Like base price, Yes, discount, tax and yes, freight. yes. Discount slash surcharge. Yeah, Because in surcharge. some cases, yeah. So these will be the four only. So how many things it may be within these four types? Normally, if you say with the standard, if there is only one business, there will be only one price, where there will be only one kind of discount and one kind of surcharge. Anything hardly 5 6 conditions will address the issue. Okay. Ante kada? Mm-hmm. So when you say like, I will be having only standard price. See, for example, yours is a only very small industries and your price is also very fixed. Or if I give a discount based on the customer request, I give a discount. So there is one kind of a discount. Only one base price is there. Only one tax is there. Only one right charges I will charge. So hardly how many conditions you may find in pricing procedure 5 6. But Mm-hmm. base if the business is a complex one, then you may find around 400 500 conditions, Okay. and you have to 400 500 condition is different. The first thing is like, how the price will be determined. Okay. That is one factor. So it's a huge subject. Huge Okay. subject means like, mainly it depends upon how logically you are thinking. Okay. Okay, that is the main one, how logically you are thinking. Because Mm-hmm. business will in a lay language put his words like, this is how I sell. I give the customer account, I give the material account, I give the rebate, I give something, but price should be this only. This discount, if this discount is active, the other discount should not be active. Some are others. If the customer is liable, it means liable for, eligible for customer discount, material discount, some other discounts also, then the business may come up and say like, if so many already is eligible for one discount, so even if the system is showing is eligible for other discounts also, he should be only available, means his only one condition should be active instead of all discount conditions. Because Mm-hmm. if all discount conditions will be active, what will happen? You will be selling below the cost. Mm-hmm. Yes. Good. అంతే కదా. ఇప్పుడు Yes. కొన్ని కండిషన్స్ కి మెటీరియల్ డిస్కౌంట్, కస్టమర్ డిస్కౌంట్, ఏవో డిస్కౌంట్ ఉన్నాయి. అది బై డిఫాల్ట్ గా అన్నిటి ఆడికి వర్తించింది అనుకోండి. అన్నిటి ₹2 $2 కండిషన్ డిస్కౌంట్, $5 కస్టమర్ డిస్కౌంట్, $10 ఇవన్నీ చూసుకుంటే కాస్ట్ విపిఆర్ఎస్ కాస్ట్ $50 ఉంది. You are trying to sell the base price at $75. All these discounts put together is coming around $35. So you are selling the product at somewhere around $40. So it's an profitability ఎక్కడ ఉంది? ఇది నెగిటివ్ కదా. No. No. Yes. It's సో showing ఇవన్నీ loss. చాలా, యా, ఇట్స్ సో మెనీ థింగ్స్ విల్ బి దేర్, ఇట్ విల్ బి factors plays a role. So we will discuss that. Before that we have some uncompleted uh, few small topic, that is we have discussed about item category, no? So Mm-hmm. item category is controlled by what? Items. Category, what it does? It controls the price. Item category అండి. The Items. transaction, if it is sales or just a quotation or. మొన్న చెప్పాను సింపుల్ లే లాంగ్వేజ్ లో, హౌ the item level data will be performed in the sales order document or any document is controlled by item category. Item category, for example, ఏదో మెటీరియల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు, I have access.
Yes, Have you I given approve. me? Okay. Yes, I Okay. gave. Yeah, the pricing. Not the pricing and the item category. Here we have I'm discussed, not getting no? the term. Like if it is Yes, directly the billing. If it is Yeah, billed it's or yeah. If it is relevant for billing or not, if it is relevant for pricing, all these features are controlled by item category. But in yes. a single line, if you want to say how this particular line item will be performed, Okay. so performing means like whether it is billable, it is relevant for billing, it is relevant for pricing, or it is some other, all other features what you have think whether it is a free good or not. Something all this how the item I said there maybe were some line items, one line item, 10 line item, 20 line item, so many line items will be there here, but how this particular line item will perform is being controlled by the item category. Okay. It's order quantity one, so many were there, no? In the transaction, what is the transaction I have mentioned for that? Do you remember? Yes. Just a minute. Vivo V7 is the Vivo. transaction for item category. So I Okay. believe like you haven't came here till it's you haven't started practicing this one. You haven't gone Yes. through this, I believe. So if I go here and check for the standard item, see what should be the condition, like whether if it is a special stock or what should be there, schedule lines allowed or not. If it is a returns, then return should be active, credit active or not, determine cost. So all bad automatic bad determination, order quantity, these and all are the some key how the BOM material should act, these features. So all these things are the controlled by the item category. The item category we are defining it here. We are defining in the Vivo V7. We are defining the item category. But where it is, where we are showing it, we are showing it Vi- in an order. It is in order. This item category, whatever you are defined, just like order type. What does order type do? Tell me. First of all, I am going very slow, and I am repeating number of times. But still, if you could not tell me, it's then I am helpless actually. So what does order type do? It controls the header data Yes, normally the whatever it controls the entire sales and document. the sales Because document. yeah, why? Because it's normally it will have the header data. Yes, that's true. So if that is the case, similarly, we are defining item category here. Yes, we are also defining sales document type. Here it is a sales document type is war. This document type we are defining somewhere. In Vivo V8, we are defining the Somewhere. in the Vivo V8. That is somewhere means in the transaction Vivo V8. Or V8. if you go through the path, it is sales and distribution. Under that sales documents, under that you will find sales documents header. There you will find defined document types. Okay, so there you will be defining the transaction path is Vivo V8. In that Vivo V8, you will be defining like how the war should act, whether it is an order, whether it is a quote, whether it is an inquiry, like whether any delivery block should be there, whether any billing block should be there, what should be the relevant delivery type, what should be the reference, follow on billing type. All those parameters we have defined, no? So those and all are being, what is that, whatever we are defining there in the document type will come over here and will control this when you are using, when you are creating an order with order sales document war. Yes. Yes. So now there should be a somewhere some integration, no? See, when you are trying to create an order VS01, what you are first what you are going to key in? When you are trying to create an order in VS01, in the initial screen, what you will normally key in? Means ఏం తీస్తారు, values pass చేస్తారు. What values you pass on? On that screen, /o VA01. Okay.
if you choose in antenna, you will, where is that? Post get What is that? You are order giving type. order type, and there is Sales the organization. sales area type. Mhm. Yes, sales area you need to give. So when you are giving an order with the sales area, system is allowing to the next screen, overview screen. Mhm. Yes, Yes. yes. So this war is being linked to this sales area. Yes. If it is not linked, what will happen? System will not allow In you to create an order. sales order. Yes. So I told you last time, like there is an assignment, there is a link up. You remember there is a link Mhm. up wherein we will be assigning this order type to this sales area. Even yesterday also we have cross checked again Mhm. when we were Yes. checking like why. Yeah, we went to So sales yes, area. yes, To sales area yes. assignments, not to order type. Mhm. So that is where this link up exists. Okay, so when you link that, okay, when you link it over there, that time only system will allow you to create an order with an or order type for that particular sales area. Otherwise it will not allow. Okay. Okay, why I am telling you now, I will come back to the sales order. Similarly, you are trying, system is fetching this item category Mhm. for this particular material. System is fetching this item category. Yes. Yes. So how the item category is getting fetched? When you are creating an order type war and you are creating a material 1299K for this particular word order type in a certain particular sales area, when you are keying in a material, system is fetching this item category. Okay. So there should be some link up, no, some Yes. assignment part. We assigned somewhere. We need to assign, then only the system will fetch this. Otherwise, we have only It won't defined show. in Vivo V7. Yes, it won't show. We have only defined Vivo V7, that will be idle. Okay. So that Vivo V7, whatever item category you have defined, if you want that to appear in a relevant respect to sales order against the material, there is a link up assignment part that has to be done. And today means now I'm going to tell you what is that. So normally we call it as a item category determination. Mhm. What we call it? Item category determination. The assignment part, like defining sales org and assigning sales org, defining something and assigning sales area. So similarly, Mhm. item category, whatever you have defined in Vivo V7, if it has to appear in this it is in certain sales order for certain order type and everything, Mhm. there should be some assignment. That assignment normally we call it as item category determination. And sometime in interviews they will ask how the item category determines. Okay. Okay, interview prospect also they will ask you like how item category determines. So now in that case, the transaction is Vivo V4, but for first time, um, for, I'm taking you to the path. It will be Okay. the same path. Mhm. So you have this sales and distribution, sales documents. Sales documents like that. Define item category, the first one. Define item categories, that is Vivo V7, we will be doing that. Okay. Okay, and assign item categories. Okay, Okay. Okay. so this is what we will be doing. So the rester part is there.
The rest all part means I will tell you. This item category groups, the default values for material types, and the item category usage. Normally, this we won't be defining. Okay, this will we will be using the existing one, means the SAP provided one itself. I haven't seen anywhere where they have gone and created some customs. This thing. In case of the usage, I have seen couple of times, one or two cases they might have used this item category uses. But in general, these item category groups, default values, the item category usage. So it will be similarly like now you define item categories in VO V7. Then you define the item category groups, default values for material type, and define item categories. So these are the some key parameters which we will be made on which the item category assignment is done. So before the assignment, we need to define all this stuff. Normally, the SAP has provided it on its own item category groups. Like see, now it isn't all of the item category groups. Standard item item nor. So G they have created some configuration PO. So they have some custom item category groups also. This is okay. So this will be the same like for example, configuration product is there, then we can copy the existing item category um, configuration one. See here it is a configuration one. So 0002, and based on that we can do that. We can create the same the copy it, and we can create a Z001 or Z something like that. We can keep it as a configuration. Okay. Okay, so it is the same, just like we define by copying it. Similarly, we can do that. But in most of the cases, there is no need to go for a custom one because the SAP provided existing ones will work working fine. In some cases, if it is needed, you can go ahead and create the Okay. item category group. But what is the importance of that item category group? That I will tell you. Similarly, default values for material type. So this I haven't seen. Say for example, ours is say FERT, finished product. Material type is FERT. See FERT default item category group. Whatever you want to assign, okay. Default item category, we have to assign it over here. And item category usage. This is one of the other criteria. This also I will discuss. I will tell you now in the determination. Let me check any custom is there. Only one custom is there. The packaging base. Okay. Just CHSP. Okay. So these are all our standard one. So that I will tell you what is this usage. So normally we will be using these standard only. These are all the SAP provided. Just like the SAP provided in item category, we have TAN and rust all. And when it comes to document types, we have order type as OR, QTI, and everything. Similarly, for these elements like item category groups and material type and item category uses, we max use the SAP provided one only. But in case if anything is needed, normally we do copy it and we create one. Okay, by copying it itself. So now the assignment part. So finally we are coming to the assignment part. So how the item category is determined in sales order type for a particular material. Sales order type, sales document type. Let's go with the word standard one. And word with the సతీష్ గారు, ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం జస్ట్ ఇది ఒక్కటి చేస్తే సరిపోతుంది. డిఫైన్ అది చేయాల్సిన అవసరం లేదు. డిఫైన్ అది చేయడం అవసరం లేదు.
బై కానీ డిఫాల్ట్ ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం ఆ పారామీటర్స్, పారామీటర్స్ ఏంటన్నది మీకు చెప్తున్నాను. ఓకే. ఇది ఒకటి స్టెప్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఏంటంటే ఓకే. ఫస్ట్ స్టెప్ లో ఒక ఐటమ్ కేటగిరీ డిఫైన్ చేస్తారు. ఐటమ్ కేటగిరీలో మీరు ఐటమ్ కేటగిరీ ఎలా బిహేవ్ చేయాలి అని కంట్రోల్ చేయాలి అనేది మీరు అందులో ఫీల్డ్ సెలెక్ట్ చేసుకుని పెట్టి ఉంటది కదా, ఓకే. ఓకే. అక్కడ ఐటమ్ మీరు కేటగిరీ కంట్రోల్ చేస్తారు. డిఫైన్ చేయడం కూడా వివో V7 లో చేస్తాం. వివో V7 లేకపోతే ఇక్కడ ఉంది కదా, మీ అంటే పాత్ లోనే మీరు వచ్చారనుకోండి, ఇక్కడ ఉంది కదా డిఫైన్ ఐటమ్ కేటగిరీస్ ఫస్ట్ వన్. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వివో V7. ఇది పాత్ త్రూ వెళ్తే డిఫైన్ ఐటమ్ కేటగిరీస్. ఇందులో మీరు డిఫైన్ చేసి ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Z10 అని డిఫైన్ చేసుకున్నారు. దానిలో మీ రిక్వైర్మెంట్ పెట్టి మీరు ఫీల్డ్స్ ని ఆఫ్ చేసుకున్నారు. ఓకే. తర్వాత ఐటమ్ కేటగిరీ గ్రూప్, మీ డిఫాల్ట్ ఆర్డర్, మెటీరియల్ టైప్ ఇవన్నీ అవసరం లేదు. ఓకే. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇస్ ఆఫ్టర్ డిఫైనింగ్ దట్ నెక్స్ట్ వి హావ్ టు అసైన్. గో విత్ అసైన్ ఐటమ్ కేటగిరీస్. కానీ ఈ అసైన్ ఐటమ్ కేటగిరీస్ చేసేటప్పుడు ది ఫీల్డ్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ చెప్తా. ఓకే. మేమైతే అవి చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ అవసరం లేదని కాదు, మీకు ఏంటంటే ఒక్కొక్కసారి కేసెస్ లోని కస్టమ్ క్రియేట్ చేయవలసి వస్తుంది. ఓకే. మాక్సిమం నేను ఎక్స్పీరియన్స్ లో చూసింది ఏంటంటే ఇవన్నీ క్రియేట్ చేయవలసిన రాదు, ఎందుకంటే స్టాండర్డ్ వే యూజ్ చేసేస్తాం కాబట్టి. ఓకే. స్టాండర్డ్ వే యూజ్ చేసేస్తాం అంటే టాన్ ఐటమ్ కేటగిరీ టాన్ యూజ్ చేసేస్తాం. ఇక్కడ అలాగే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఐటమ్ కేటగిరీ గ్రూప్స్ ఉన్నది. సో నార్మ్ ఉంటాయి, బ్యాన్స్ ఉంటాయి, డైన్ సంథింగ్ ఏముంటాయి, అయితే అవన్నీ అయ్యే యూజ్ చేసేస్తాం. ఓకే. సో యూజ్ చేస్తే దాని యొక్క డిఫరెన్స్, దాని ఇంపాక్ట్ ఏంటనేది చెప్తాను. రైట్ నౌ ఐ విల్ టెల్ యూ లైక్ వాట్ ఈస్ దట్. అండ్ సిమిలర్లీ the item category usage, that is also already the system SAP has provided so many inbuilt. So that is sufficient to address the requirement of the business. There is no need for you to create a new one. So we never means if there is a rare cases, if there is a need, then you have to go ahead and create it. So after creating it, what you will do in the assignment part itself, you will be using these fields. ఓకే. ఇది డిఫైన్ చేసుకున్నారండి, ఇది కూడా డిఫైన్ చేసుకున్నారండి, యూజ్ అయితే చేసుకోవాలి కదా. అది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం? అసైన్ ఐటమ్ కేటగిరీలోనే యూజ్ చేస్తాం. ఓకే. సో నౌ అసైన్ ఐటమ్ కేటగిరీస్ కి వస్తే మనం అక్కడ ఈ సేల్స్ డాక్యుమెంట్ టైప్ దేనికి అసైన్ చేస్తున్నాం? సేల్స్ డాక్యుమెంట్ టైప్ ఓఆర్ దేనికి అసైన్ చేసాము? ఒకవేళ ఆర్డర్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు లింకప్ రావాలి అంటే అసైన్మెంట్ పార్ట్. Tan is item category. ఐటమ్ కేటగిరీ అది. నేను అంటుంది ఇప్పుడు ఓఆర్ దేనికి అసైన్ చేస్తాము ఆర్డర్ క్రియేట్ చేయాలంటే, సో దట్ ఓఆర్ ఆర్డర్ కెన్ బి క్రియేటెడ్ ఇన్ ఆర్డర్ టైప్. ఓఆర్ అనేది ఆర్డర్ టైప్. సో ఇప్పుడు ఆర్డర్ టైప్ ఒక అసైన్మెంట్ పార్ట్ ఉంటది కదా, జస్ట్ లైక్ ఐటమ్ కేటగిరీ డిఫైన్ చేసాం. ఇప్పుడు నౌ యు ఆర్ డూయింగ్ ద అసైన్మెంట్ పార్ట్, దట్ ఈస్ డిటర్మినేషన్, ఐటమ్ కేటగిరీ డిటర్మినేషన్. సిమిలర్లీ ఫర్ ఆర్డర్ టైప్ టు విచ్ we have do the assignment, how the link up is existing. Just couple of minutes back I told you. సేల్స్ ఏరియా. yes, సేల్స్ ఏరియా. అప్పుడే కదండి ఒకవేళ సేల్స్ ఏరియాకి మీరు డిఫైన్ చేయలేదు అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ OOS OS 1S 1A కి మీరు అసలు ఆ లింకప్ పెట్టలేదు అనుకోండి, OR కల్లి మీరు OS 1S సిస్టమ్ will not allow you. It will say it is not assigned or it is not defined, something like that. సేల్స్ ఏరియాకి అసైన్ చేస్తాం. సిమిలర్లీ ఇక్కడ మనము ఈ అసైన్మెంట్ పార్ట్ చేయకపోతే టాన్ అని డిఫైన్ చేసాము. ఆ టాన్ అనేది ఒక ఆర్డర్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు, ఆ పర్టికులర్ మెటీరియల్ అగేన్స్ట్ గా ఒక టాన్ అనేది రావాలి అంటే ఒక దగ్గర ఎక్కడో లింకప్ ఉండాలి. ఆ లింకప్ ఎలా చేస్తున్నామంటే దీస్ క్రైటీరియా ఫ్యాక్టర్స్, దీస్ ఫ్యాక్టర్స్ మీద. ఓకే. ఇది ఈ కాంబినేషన్ మీద మెయింటైన్ చేస్తాము. ఓకే. సో ఏంటి కాంబినేషన్ అంటే ద ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి? సేల్స్ డాక్యుమెంట్ టైప్. ఇది గుర్తుంచుకోండి. హౌ ద అకౌంట్ డిటర్మినేషన్ హ్యాపెన్స్. అకౌంట్ డిటర్మినేషన్ హ్యాపెన్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద సేల్స్ డాక్యుమెంట్ టైప్, ఐటమ్ కేటగిరీ గ్రూప్. ఇది నేను ఇందాక చెప్పాను, బ్యాక్ అండ్ ఇందాక స్టెప్ లో చెప్పాను. డిఫైన్ ఐటమ్ కేటగిరీ గ్రూప్ ఉంది, మనం నార్మల్ గా డిఫైన్ చేసుకోం, సిస్టమ్ ఇచ్చినవి యూజ్ చేస్తామని. అక్కడ తెచ్చింది ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాం స్టాండర్డ్ ది. ఓకే. సో సే ఐటమ్ కేటగిరీ గ్రూప్,
ఐటమ్ యూసేజ్ ఇది కూడా అక్కడ డిఫైన్ చేస్తాం. ఓకే. దీని బ్యాక్ స్టెప్ లోనే అసైన్ ఐటమ్ కేటగిరీస్ బిఫోర్ పైన మీరు 2-3 చెప్పాను కదా, మీరు అన్నారు అయితే ఇది ఏం చేయక్కర్లేదా మనం ఈ స్టెప్ వచ్చి వచ్చా అంటే లేదా ఇది డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు కానీ స్టాండర్డ్ యూజ్ చేస్తున్నామని. సో ఇవన్నీ అక్కడ డిఫైన్ చేసుకున్నవి ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట డిటర్మైన్ అవ్వడానికి. ఓకే, సో on what key combinations how the item category TAN is determined in the sales order. In the sales order it is determined based on the sales document type. అంటే మీరు వార్ అని ఇచ్చారంటే వార్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఇది డిటర్మైన్ అవ్వాలి టిఐఎన్. ఓకే ఓకే, వార్ కి ఇంకా వార్ కి ఇస్తేనే సరిపోతుందంటే వార్ ఐటమ్ కేటగిరీ గ్రూప్ నార్మ్ అని ఉండాలని డిఫైన్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ మీరు నార్మ్ అని సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు, ఇంకటి ఏదైనా సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు ఈ కీ కాంబినేషన్స్ లో అంటే ఈ కీ కాంబినేషన్ అంటే హైదరాబాద్ పిన్ కోడ్ 5 కుక్కట్పల్లి రీజన్ పిన్ కోడ్ 5322 అంటే తెలంగాణ అని సంథింగ్ అంటే ఈ కీ కాంబినేషన్స్ ఉండాలి, ఈ ఫ్యాక్టర్స్ ఉండాలి. సో సిమిలర్లీ హియర్ what we are on the key combinations in the order type should be mentioned, item category should be mentioned, item usage can mentioned, item high level item category has to be maintained, then default item category and manual item category. అంటే ఎప్పుడైనా సరే డిఫాల్ట్ ఐటమ్ కేటగిరీ మనకి బై డిఫాల్ట్ గా అపియర్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఆర్డర్ క్రియేట్ చేసుకునేటప్పుడు డిఫాల్ట్ ఇక్కడ ఫీల్డ్ వచ్చి ఐటమ్ కేటగిరీ ఉంది కదా, ఇది మీరు ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకుంటే ఐటమ్ కేటగిరీ అంటే ఇది డిఫాల్ట్ ఐటమ్ కేటగిరీ, హై లెవెల్ ఐటమ్ కేటగిరీ, అన్నిటికీ ఐటమ్ కేటగిరీ ఉన్నాయి. ఇంకోటి మాన్యువల్ ఐటమ్ కేటగిరీ, మాన్యువల్ ఐటమ్ కేటగిరీ అంటే మాన్యువలీగా అక్కడ ఎంటర్ చేసుకోవడానికి టిఏపి. సో మీకు ఒక ఆర్డర్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. So you have to remember on what combinations సో ఇప్పుడు ఐటమ్ కేటగిరీ మీరు ఆర్డర్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. యూ కెన్ సీ మై స్క్రీన్. yes hello, can you see my screen? Sorry, yes. You means you I am just mentioning sir your screen itself, I am just having the control. So can you see it like now the item category is blank. yes, customer material number. Hello, yes, we able to see. hello hello yeah Satish garu. So something has happened, I don't know. So again I need to, it got I'm requesting again. Okay, it's showing another 10 more minute session. Okay, we extended it. So here you can see now the item category earlier was black, now it got it has came up to tan. Okay, so now how this tan has came means because we have mentioned in the determination part, like for order war
Okay, this item category group, I will tell you what is this item category. This item category group is maintained in material master. Okay, so whenever, because tan is an tan plays a role at item level. Yes. That's true, no? Yes, So true. whenever there is an item category group as nor in that any material, like the one which we have selected might be having the material item category group as nor, and item category usage high level item category, I will tell you in what scenarios it will come high level item category, then the default item category should be tan. So now in our case, if these two parameters combinations are working, then the system is proposing this tan. Yes, am I right? Yes. నాకు అర్థం కావట్లేదు, మీకు అర్థం అవుతుందా లేదా? మీరు నువ్వు అనట్లేదు, అనట్లేదు. అర్థం కాకపోతే చెప్పండి అర్థం కావట్లేదని, దెన్ ఐ విల్ ట్రై టు రియిటరేట్ లైక్ ఇన్ సమ్ అదర్ లే లాంగ్వేజ్. ఇప్పుడు మనకి ఈ ఏ కాంబినేషన్ మీద అయితే మనకి ఈ ప్రొడక్ట్ పేరు వస్తుంది, మనకి కీ కాంబినేషన్స్ ఉంటాయి కదా. అంటే ఇప్పుడు లాకర్ ఉంది, లాకర్ లోని ఈ లాకర్ ఓపెన్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? ఒక కాంబినేషన్ ఇస్తాం. ఆ కాంబినేషన్ ఇస్తే కదా లాకర్ ఓపెన్ వస్తుంది. Yes, we have to give some password. combinations. Yes, Yes, password. something like that కదా. సిమిలర్లీ ఈ ఐటమ్ కేటగిరీ టిఐఎన్ అని ఎందుకు వస్తుంది సేల్స్ ఆర్డర్ లోని అంటే, ఏ టైంలో వస్తుంది అంటే, మీరు ఇక్కడ ఐటమ్ కేటగిరీ డిటర్మినేషన్ లో డిఫైన్ చేసే బట్టి ఉంటుంది. మీరు ఇక్కడ ఏం డిఫైన్ చేశారు? ఆర్డర్ టైప్ వార్ ఉంది, ఐటమ్ కేటగిరీ గ్రూప్ నార్మ్ ఉంటే, నో ఐటమ్ కేటగిరీ గ్రూప్ ఈజ్ నార్మ్ ఉంటే, ఇంకా ఈ రెండు ఫీల్డ్స్ యూసేజ్ హై లెవెల్ ఐటమ్ కేటగిరీ బ్లాంక్ ఉంటే, బై డిఫాల్ట్ ఐటమ్ కేటగిరీ ట్యాన్ రావాలి అని మీరు డిఫైన్ చేశారు, సిస్టమ్ లో చెప్పారు. ఎప్పుడు రావాలి ట్యాన్ అన్నది ఐటమ్ కేటగిరీ ఎప్పుడు రావాలి? సో మన కేసులోని ఫస్ట్ చెక్ ఏంటి? ఇప్పుడు కాంబినేషన్ మనం చెక్ చేసుకుంటున్నాం. మీరు లాకర్ ఓపెన్ చేయాలంటే ఒక కాంబినేషన్ ఉంటుంది కదా. ఫస్ట్ కాంబినేషన్ అని మీరు ఇనిషియల్లీ లాక్ సెట్ చేసుకున్నారు. మీ సూట్ కేసుకు దేనికి ఒక కాంబినేషన్ ఉంటుంది 787 అని. ఫస్ట్ 7 ఇవ్వాలి, తర్వాత 8 ఇవ్వాలి, తర్వాత ఏదో ఒకటి నంబర్ ఇస్తే కదా అది ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ 7 అనేది అంటే ఏంటి? ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ టైప్. డాక్యుమెంట్ టైప్ ఏంటి? ఓఆర్. సో మనం క్రియేట్ చేస్తున్న డాక్యుమెంట్ టైప్ ఏంటి? ఓఆర్ కాదా? మనం క్రియేట్ చేస్తున్న డాక్యుమెంట్ టైప్ కూడా ఓఆర్. ఇన్ VA01 ఇట్స్ an OR. OR లో క్రియేట్ చేస్తున్నాం. VA01 అగైన్స్ట్ OR మనం వీఆర్ క్రియేటింగ్ ఇట్. ఓకే, ఫస్ట్ సెట్ సరిపోయింది. సెకండ్ ఏంటి? సెకండ్ క్రైటీరియా ఏంటి? ఐటమ్ కేటగిరీ గ్రూప్. దిస్ ఐటమ్ కేటగిరీ గ్రూప్ వేర్ వి సెడ్ ఐ మెయింటైన్, వేర్ ఇట్ విల్ బి మెయింటైన్, వేర్ ఇట్ విల్ బి మెయింటైన్. జస్ట్ ఒక 2-3 మినిట్స్ ముందు చెప్పానండి. ఐటమ్ కేటగిరీ గ్రూప్ ఎక్కడ మెయింటైన్ చేస్తాం? ఐటమ్ లెవెల్. It is maintained, item category group is maintained in the material master. Okay, so material master ఏంటి? ఇది మెటీరియల్, అవునా? సో ఈస్ దిస్ మెటీరియల్ లోని డైరెక్ట్ సేల్స్ ఆర్డర్ లెవెల్ నుంచి వెళ్ళొచ్చు బై ప్రెస్సింగ్ F8. సో ఐ హావ్ గాన్ టు ద మెటీరియల్ మాస్టర్. సో సేమ్ 129KK ఇందులోని ఐటమ్ కేటగిరీ గ్రూప్ ఏముంది? సో ఈ మెటీరియల్ ఈ చెక్ కూడా సరిపోయిందా? ఐటమ్ కేటగిరీ అంటే సెకండ్ డిజిట్ మీరు ఏంటి లాకర్ కి 8 ఇవ్వాలి, 7-8 ఇవ్వాలి. 8 ఇప్పుడు చెక్ చేసుకున్నారు. సో ఇప్పుడు ఎంటర్ చేసిన మెటీరియల్ కూడా ఏముంది? ఐటమ్ కేటగిరీ గ్రూప్. ఎంటర్ చేసే మెటీరియల్ కి ఐటమ్ కేటగిరీ గ్రూప్ ఏముంది? ఎస్, నార్మ్ ఉంది. సో నార్మ్ సో క్రాస్ చెక్ చేసుకుంటది. ఎస్, డిటర్మినేషన్ లో ఓఆర్ సక్సెస్ అయింది, నార్మ్ సక్సెస్ అయింది. దెన్ తర్వాత థర్డ్ ఫీల్డ్ ఏముంది? యూసేజ్ బ్లాంక్. మనకి ఇక్కడ ఏం మెన్షన్ చేయలేదు, ఎక్కడ చెక్ చేసుకోదు. హై లెవెల్ ఐటమ్ కేటగిరీ కూడా ఏం మెయింటైన్ అయింది? బ్లాంక్. సో ఏం సిస్టమ్ చెక్ చేసుకోదు. సో ఈ రెండు ఫ్యాక్టర్స్ చెక్ చేసుకుంది. ఈ రెండు ఫ్యాక్టర్స్ చెక్ చేసుకొని ఏమని చెప్తుంది? డిఫాల్ట్ ఐటమ్ కేటగిరీ ట్యాన్ ప్రొడ్యూస్ చేయి, ట్యాన్ ఇచ్చేయి. ట్యాన్ అంటే ఓపెన్ చేసాయి, లాకర్ ఓపెన్ చేసాయి అంటే ట్యాన్ ని పాపప్ చేయి.
సో అందుకే సిస్టమ్ ఏం చేసింది, బై డిఫాల్ట్ గా ట్యాన్ ప్రిపేర్ ఇక్కడ ఫెచ్ చేసింది. ఇప్పుడు ఓకే ట్యాన్ ఫెచ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, what will happen, all the configuration settings you done in the item category type, అంటే అది ఎలా పని చేయాలని, all those features will be applicable to this particular material. ఓకే You got it now you got it. Yes. Yes. So can you re-explain like what you are, so that I can understand like how much you could able to grasp it. I am going to this screen again, to the item category determination screen, and you tell me like first we need to select order type. yes. After that we select item category group. If it's From where it will flows, where it is maintained, in material master. yes. After the item usage is blank and item category Item usage is there. Mhm. This is high level item category. Yes, I am high telling level. you, Okay, remember the terms here. It is item usage, item category, high level item category, and then manual item category. ఇది మీరు బట్టి పట్టండి, because this is one of the basic questions they will ask, how the item category determination happens. The next questions will follow on. The first thing is you have to say item category is determined based on the sales document type and the item category group which is maintained in the material master, item usage, then high level item category, then comes default item category. Means default, you have you proposed by default, the system has proposed you the TAN, no? Yes. Why? Because TAN is mentioned in default item category. The next all are manual item category. So manual and item category is the one item category which you can manually propose to the system. Say for example, TAN is the one which is default system is proposed while creating a sales order. When these parameters set are met, okay, ఈ combinations set అయ్యి met అయ్యి అనేటప్పుడు system will propose automatically this item category. But if you maintain something in the item category as a manual, system will allow you to override this default item category. See for example, I am writing it as a tab. This new pricing is carried out, okay, no issues. This and all warning information message, no issues. So system has accepted tab. Yes. Why? Because we have It's given here manual item category. So you can propose, you can consider all these as a manual. So whenever you want the system, that particular material has to be performing the characteristics what we have mentioned in item category is of different item category. So system has proposed by default 10, but you want to have the features of TAP item category. Okay, then you will keep it in the manual item category as